আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা ক্যামটেসিয়ার মাধ্যমে ইউটিউবের ইন্ট্রো ভিডিও বানাতে পারি। প্রথমে আমরা ক্যামটেসিয়াটি ওপেন করি, তারপর নিউ প্রজেক্ট, দেন এখান থেকে আমরা লাইব্রেরিতে যাই। এখানে আমরা দেখতে পাবো ইন্ট্রো ক্লিপস নামে কিছু ইন্ট্রো আছে, তাই আমরা ডাবল ক্লিক করি। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো ইন্ট্রো স্টাইল চুজ করে এডিট করে নিতে পারেন। আমি এই প্রথমটিকেই নিলাম আমার ইন্ট্রো ভিডিওর জন্য। এবার এখানে প্লাস বাটনে ক্লিক করি, এরপর দেখতে পাবো কয়েকটি পোর্শন ওপেন হয়েছে। এখানে ডাবল ক্লিক করি, এবার এটিকে এডিট করে আমি আমার চ্যানেলের নাম দেই। দেন এটিকে এডিট করি। এবার এখানে আমি এই লেখাটিকে এডিট করে আমার কোম্পানির নাম দিয়ে দিই। এবার ভিডিওটি দেখি। আমার ইন্ট্রোটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার এখানে আপনি চাইলে আপনার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করতে পারেন। এখানে মিউজিক ট্র্যাক লাইব্রেরি অপশন থেকে আপনি পছন্দ মতো মিউজিক চুজ করতে পারেন। আমি এই মিউজিকটি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে চাচ্ছি, তাই আমি এখানে নিয়ে আসলাম। খুবই সহজ, এভাবে আমরা সহজে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের বা ভিডিওর ইন্ট্রো তৈরি করতে পারি। এবার আমরা এটিকে বাকি অংশকে কেটে দেই অডিও।